prepare for I.E.L.T.S. It is the skills and strategies for speaking, page number 131. Reading, writing, listening and speaking. Each 9 marks. Speaking, 3 parts. So we have first part, it is ice breaking sessions. The examiner expects you to give short responses. But in part 2 and part 3 you are supposed to give lengthier responses. So coming here, sometimes a response, the short or long responses, sometimes a response to the point in the prompt. What do you mean by prompt, sir? In task 2, they will give you a card. In the card, they will ask you to speak on one particular topic. It is called prompt card. So, a prompt is given, will not follow the exact order as outlined on the card. Will not be followed as exactly on the card. Look at the sample answer. See, one question is given to you. What's the question here? Describe the teacher. Say about the teacher you like most. So this is a topic. Suppose if you get like this, now you have to introduce the person, isn't it? The person I would like to describe. So you are saying that you are giving an introduction of the person whom you like the most. The person I would like to describe is one of the teachers I had at school. So you are introducing the person. First you have to introduce the person. And what is the second paragraph or second idea coherently? You have to arrange when the meeting took place. Even the teacher, when did you meet? Third, where you met this person. Where did you meet this person? The meeting and then where you met this person. Fourth, how it was that you met this person. How was it that you met this person? And finally here, what it was about this person that has had such an influence on you. Why do you still remember about the person? So what are the things which has influenced, which you are influenced by that gentleman's ideas or ladies, or behavior which made you to get influenced. So coming here to the point. So you just give an introduction about the person. The teacher whom I like the most is one of the teacher at school. Now coming here. So this going back a few years now. Of course, when you want to describe about the teacher you like the most, you generally go in for using what tense? Present or past or future? Past tense. You are using the past tense. So a few years now. This is the phrase, past tense phrase you are using. Maybe 10 or 15 years back, I was much younger than, of course, definitely you are much younger than, he was much younger than. My family moved house and I had to go to a new school. So, going to a new school since he got transferred. Luckily, it was better than the one I had been going to. He says the new school is much better than the previous school. It was in fact a very good school. He says the school is good and the students were on the whole very clever and gifted. So he says about the school. Now coming here, when the meeting took place, when did he and the teacher meet? So he says the English teacher. So the English teacher we had at that school, he says about that English teacher, was truly inspirational. The teacher was highly inspirational, inspiring the students. My younger brothers, he says his younger brothers, also had him as a teacher. So not only he is a student, his brothers also, younger brothers also are students. But it seemingly the students in my year were most influenced by him. So, the senior students were highly influenced by the teacher. Is it female or a male? Definitely it should be a male because by him it is given here. So, it was a mutually inspiring interaction. So, mutually inspiring interaction means what? Both the teacher like the students and the students also like the teacher.
So it's a mutual interaction. Actually, I shouldn't have had him as my teacher because I was at first placed in a lower level. So this fellow was placed in a lower level. So he is not supposed, or the teacher is not supposed to teach for him, but I managed to change class. He was able to change class and join my classmate. So here he says about the teacher, English teacher. She teaches for his brothers also, and she doesn't teach for very low class students. And because of that, he changed the classes. And both the senior students and the teacher, both are mutually, it was comfortable for them to interact. That's what it's given here. Now coming here, where you met this person? So the teacher gave us a love of English literature. Obviously, being an English teacher, the subject is English literature, and the teacher was able to give the love of English literature to the students. That also might have been helped by the syllabus. Syllabus also plays, right? What exactly they teach. What is the syllabus? And syllabus, obviously, the great Shakespeare plays like Hamlet, Antony and Cleopatra, very famous novels, very famous plays written by Shakespeare, Hamlet, and Julius, Antony and Cleopatra, Romeo and Juliet, great poets such as Keats. Keats is a very great poet, and Yeats, and great novelists such as Dickens, Bronte, and Austen. Pride and Prejudice written by Austen. So great literary works done by or taught by the teacher. Who are the great writers and playwrights? Shakespeare and Keats, Yeats, Dickens, Bronte, and Austen. So these authors and these literature works made us to get highly inspired and love for the English literature which the English teacher has taught us. Now coming here, how it was that you met this person? How? And here it was about this person. What it was about this person that has had such an influence on you. Now coming here, not only was he enthusiastic about the literature, but he was able to communicate and explain his feelings or judgments to the class. So not only this teacher, he is very much interested in taking literature classes, but also he is able to express his feelings and say his judgments to the class. So he treated us like adults. So the English teacher never thought that we are small boys. He always thought that we are elderly people or grown-up people, respecting our feelings and responses, but leading and guiding as at the same time. So he was leading and guiding the students at the same time. He treated us as elders and he respected our feelings, probing, challenging, clarifying. He was probing, he's asking questions. Oh, any doubt you have? And he was challenging, come on, you do this and that. And he was also clarifying whatever the doubts we have. The personal touch and the respect he showed made the difference. So the personal touch and the respect he showed made the difference between he and the other teachers. I think helping to define a great teacher as one who engages with and inspires his students. So any teacher who inspires the students, who guides the students, who clarifies to the students' needs and challenges given to the students and making and seeing through that the challenges have been, taken by the students. So these are certain qualities which he liked with this English teacher. He actually helped me establish a moral awareness. A moral awareness he is able to get him, and my critical sensibilities, and then learn how to articulate. What do you mean by articulate? Telling it clearly, writing it clearly, telling the ideas and thoughts very clearly,
These verbally and in writing, both speaking and in writing. So, my dear friends, this is a topic. Tell about the teacher who has influenced much in your life. So, in part 2, 2 minutes it's given, where you have to speak for 1 to 2 minutes. That is nearly for 120 seconds. And you'll be given 1 minute to prepare. A paper and a pen with pencil will be given to note down the points. And you have to see the time, whether you are able to speak through that time. So make use of the time and speak clearly, cleverly, coherently, fluently. Right, let us start with our I.E.L.T.S takers. Now I request the first I.E.L.T.S taker to come forward. She has to introduce herself, and she has to tell about the teacher who has inspired her the most, if she gets a prompt card like that, and what she's going to speak. Hello everyone, my name is Harita and I'm from Chennai. At present I'm a student. I'm doing BSc Computer Science in SRM Arts and Science College. I have planned to do MS in France, and my favorite teacher is Shanti ma'am. She was my class teacher when I was in 10th grade. I was studying in residential school in near Sri Perumbudur, which was named as Maharishi International Residential School. I studied in residential school because the school in which I was studying in my till my 8th grade was closed suddenly. Shanti ma'am, coming to Shanti ma'am, why I like her so much, because I personally know her. She like teaches me lessons very nicely. She's so brilliant that she's my science teacher. She helps me in almost all the subjects. And her daughter, she is also my close friend. Now, till now, I usually go to her place. She lives in Kanchipuram, and even now, when I go to Kanchipuram, I will go meet her and come. Um, and she like don't well. She's not only good in physics. Even she does maths. Teaches me maths very well. Uh, I don't That is the maths and physics teacher, Mrs. Shampi, right? Now, have you checked your time? Have you spoken for 2 minutes? I think 30 seconds you have just wasted. You should have spoken still more. Still more something good about something more about your teacher. First, where did you meet? Then what influenced you? What is she doing? And what is the special qualities about her? And how she handles the subject. How she handles the subject which you have not come. Okay, how that subject or what she has taught you has influenced you, that you have missed it. Okay, I request this gentleman to come forward. Yes, please come here, sir. Now you have to introduce yourself, your qualification. So which country are you planning to go? When do you plan to write your examination? Is it academic or general? And the teacher who has influenced you in your life, you have to say. Hello everyone, I'm Tangaraju. I'm Tangaraju from Bangalore. I'm here in Chennai since 2 years for my work. I'm working as an engineer in ABB. I'm taking I.E.L.T.S General this coming March 14th. I'm planning to migrate to Australia. Um, Basically, I'm a BE in computer science graduate. Um, so now, coming to this topic, so describe a teacher, introducing the person. Actually, I would like to talk about my favorite teacher, Miss Vasanta. She was my engineering teacher. Um, this lecture I can talk, right? Or because uh, so engineering means I did my engineering in Bangalore. So I met her in my college first day when I joined the college. So she was taking a lesson to all the students. So that was my first class, and I was a bit late to the class, and I just disturbed her. Then she got angry. So that was our first meet. Uh, that's why I remember that moment. So
that was the first moment, like when I met her. Then actually, what actually why I this third teacher, because so maths from primary to high school, I'm very much dull in maths. Then after my diploma, this mathematics I never touched. Like 2 years I never touched mathematics. But in engineering, we had to finish some 3 papers in mathematics. It was very difficult. Um, like uh, like me, who is very poor in mathematics. So why I like her is she took extra effort to train me. That was the first quality I like in her, that he took extra time out of her personal time, or she could teach me from basics. So this is point, this is plus, this is minus. Till Fourier series she taught me, and I was more confident about the maths when I was writing my exam. So now also I'm more confident about mathematics because of her. I'm more confident, and um, I scored actually 80% in mathematics. So she was very happy. She was very simple, and she is dedicated her life for teaching. So she is not married. She is still Miss. She's dedicated her life for teaching. So that is the most interesting thing about her, I feel. Um, and recently I met her, and still she remembers me. So that gives me some happiness. Thank you. So all the female teachers, usually you're, the first time you met the teacher when you had a clash with her, isn't it? A negative way of introduction, but still he remembers. There are teachers, because of the teacher's teaching, some students take those subjects as their career. So next, okay. I.E.L.T.S புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், உங்கள் திறன்களையும் திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய இந்த பயிற்சி ஸ்பீக்கிங், பேசுவது. பேஜ் நம்பர் 131. ஐஎல்ஸில் ரீடிங் வாசிப்பது, ரைட்டிங் எழுதுவது, லிசனிங் கேட்பது, ஸ்பீக்கிங் பேசுவது. ஒவ்வொன்றுக்கும் 9 மார்க் என்று போட்டு 36 மறுபடியும் 4 வகுத்து 9 மதிப்பெண்களிலே எவ்வளவு மதிப்பெண் பெறுகிறீர்கள், அதுதான் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்திற்கான மதிப்பெண். அதில் பேசுவது, ஸ்பீக்கிங் என்பது பேசக்கூடிய அந்த பரீட்சை 3 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் பாகத்திலே சிறு கேள்விகள் கேட்பார்கள். உன் பெயர் என்ன, ஊர் எது, என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய், உன்னுடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி விவரி என்று சிறு சிறு பதில்கள் வரக்கூடிய கேள்விகளை கேட்பார்கள். இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய டாஸ்க் 2 என்றால் என்ன, பாகம் 2. இதில் ஒரு அட்டையை கொடுத்து விடுவார்கள். அந்த அட்டையிலே ஒரு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த தலைப்பின் சார்பிலே நீங்கள் 1 to 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். ஒரு காகிதமும் ஒரு பேனாவும் பென்சிலும் கொடுத்து விடுகிறார்கள். அதை 1 நிமிட நேரம் நீங்கள் என்ன பேச வேண்டும் என்று குறிப்பு எழுதி எடுத்துக்கொள்ளலாம். தெளிவாகவும் சரளமாகவும் நீங்கள் பேச வேண்டும். சரியாக பேசியிருக்கிறீர்களா என்று உங்கள் நேர காலத்தை சோதித்து அதற்கு தகுந்தபடி பேசுங்கள். மறுபடியும் நீங்கள் பேசி முடித்தவுடன் அந்த நேர்முக காணல் செய்யக்கூடிய பரீட்சையாளர் அந்த தலைப்பின் சார்பிலே சில கேள்விகள் கேட்பார்கள். ஸோ உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்கள். டிஸ்கிரைப் த டீச்சர் யூ லைக் த மோஸ்ட். உனக்கு பிடித்த ஆசிரியரை பற்றி விவரித்து சொல்ல முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீர்கள்? இங்கே ஒருத்தர் சொல்லுகிறார், இன்ட்ரோடியூசிங் த பர்சன், அந்த மனிதரை அறிமுகப்படுத்துகிறார். முதலாவதாக, த பர்சன் ஐ வுட் லைக் டு டிஸ்கிரைப் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் ஐ ஹேட் அட் ஸ்கூல். எனக்கு பிடித்த மனிதர் ஒருவரை பற்றி விவரிக்க வேண்டுமென்றால் அது என்னுடைய ஆசிரியர். அந்த ஆசிரியரை பற்றி நான் விவரிக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு
So this is going back a few years now. சில ஆண்டு காலம் பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும். Maybe 10 or 15 years, 10-15 ஆண்டு காலம் பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும். I was much younger then. அப்பொழுது சிறுவனாக இருந்தேன். My family moved house and had to go to a new school. என்னுடைய குடும்பத்தார் வீடை மாற்றிவிட்டார்கள். ஊர் விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு சென்று விட்ட காரணத்தினாலே பழைய பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து புதிய பள்ளிக்கூடத்திற்கு சென்றாக வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடு. Luckily it was better than the one I had been going to. அதிர்ஷ்டவசமாக நான் புதிதாக சேரக்கூடிய அந்த பள்ளி பழைய பள்ளியை விட சிறந்த பள்ளியாக இருக்கிறது. It was in fact a very good school. அது உண்மையிலே நான் சேரக்கூடிய அந்த சேர்ந்த புதிய பள்ளி அருமையான ஒரு பள்ளிக்கூடம். And the students were on the whole very clever and gifted. மாணவர்களும் புத்திசாலிகளாக இருக்கிறார்கள், கொடுத்து வைத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். When the meeting took place, ஆசிரியரும் நீயும் எப்பொழுது சந்தித்தாய்? The English teacher we had at that school was truly inspirational. நான் சேர்ந்த பள்ளியிலே படிக்கக்கூடிய அந்த பள்ளியிலே என்னுடைய அந்த ஆங்கில ஆசிரியர் உற்சாகமும் ஊக்கமும் அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியராக இருந்தார். இன்ஸ்பிரேஷனல். My younger brothers also had him as a teacher. எனக்கு இளைய சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களும் அதே ஆசிரியரிடம் கல்வி கற்றார்கள். But it seemed the students in my year were most influenced by him. ஆனால் எனக்கு பிறகு என்னுடைய சகோதரர்கள் படித்தார்கள். ஆனால் என்னுடைய காலகட்டத்திலே, என் வருடத்திலே நாங்கள் படித்த அந்த பேட்ச், அந்த மாணவர்கள் தான் அதிகமாக பலன் அடைந்தோம் அந்த ஆசிரியர் மூலமாக. இட் வாஸ் எ மியூச்சுவலி இன்ஸ்பைரிங் இன்டராக்ஷன். மியூச்சுவலி என்றால் என்ன? இருவருக்கும் இன்டராக்ஷன், தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய, ஊக்கம் அளிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. Actually, I should not have had him as my teacher because I was at first placed in a lower level. 5 வரைக்கும் ஒரு லெவலை சொல்லுகிறார்கள். 5க்கு மேலே 10 வரைக்கும் ஒரு லெவல் சொல்லுகிறார்கள். 10லிருந்து 12. நான் 5க்கு கீழே போக வேண்டியவன், ஆனால் 6வதுக்கு வந்துவிட்டேன். அங்கே எனக்கு அந்த ஆசிரியர் கிடைத்தார். அது என்னுடைய அதிர்ஷ்டம். So, where you met this person? அந்த டீச்சர் என்ன செய்தார்? How it was that you met this person? So the teacher gave us a love of English literature. எங்களுடைய ஆங்கில ஆசிரியர் ஆங்கிலத்தினுடைய இலக்கியத்தினுடைய சுவையை எங்களுக்கு உணர்த்தினார். That also might have been helped by the syllabus. அந்த பாடத்திட்டம், ஆங்கில பாடத்திட்டத்தினுடைய அந்த காராம்சம், அதன் மூலமாகவும் எனக்கு அந்த ஆசிரியர் மேல் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. The great Shakespeare plays like Hamlet. ஷேக்ஸ்பியர் லண்டனிலே மிகப்பெரிய உலகத்தினுடைய முன்னோடியாக, நாடகத்தின் ஆசிரியராக, கதைகளினுடைய ஆசிரியர்களாக, நாடகத்தினுடைய ஒரு தலைவராக கருதப்படக்கூடிய ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய ஹேம்லெட், ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய ஆண்டனி கிளியோபாத்ரா என்ற அந்த கட்டுரைகள், அந்த கவிதைகள், அந்த கதைகள், அண்ட் ரோமியோ ஜூலியட், ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய ரோமியோ ஜூலியட். அடுத்ததாக கிரேட் போயட்ஸ், மிகப்பெரிய கவிஞர்கள், கீட்ஸ் கவிஞன் எழுதிய கவிதைகளும், ஈட்ஸ் எழுதிய கவிதைகளும், கிரேட் நாவலிஸ்ட், நாவல்கள், சிறந்த நாவல்கள் எழுதிய டிக்கன்ஸ், புரோன்டே அண்ட் ஆஸ்டின், ப்ரைட் அண்ட் ப்ரிஜுடிஸ். ஆஸ்டின் எழுதிய மிகச்சிறந்த நாவல்கள், மிகச்சிறந்த கவிஞர்கள், மிகச்சிறந்த நாடக ஆசிரியரான ஷேக்ஸ்பியர், இவர்களுடைய படைப்புகளை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அந்த பாடத்தின் மேல் எங்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பை உருவாக்கியவர் எங்களுடைய ஆங்கில ஆசிரியர். Not only was he enthusiastic, அவர் பாடம் எடுக்கும்போது உற்சாகமாக இருந்ததோடு மட்டும் அல்லாமல் about the literature, அந்த இலக்கியத்தை பற்றி, but he was able to communicate and explain his feelings or judgments to the class. பாடத்தின் மேல் ஆக்கமும் பாடத்தின் மேல் ஆர்வமும் மட்டும் அல்லாமல் தன்னுடைய பாடத்திட்டங்களை, வகுப்பினுடைய காராம்சத்தை, பாடத்தினுடைய விஷயத்தை மாணவர்களுக்கு உற்சாக அளவிலே சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய திறமை பெற்றிருந்தவராக அவர் இருந்தார். He treated us like adults. அவர் எப்பொழுதும் எங்களை மாணவர்களாக, எங்களுடைய இளம் பிராயத்தினராக நினைத்ததில்லை. எங்களை வளர்ந்தவர்கள் போன்று எங்களை மதித்தார் என்னுடைய ஆசிரியர். ரெஸ்பெக்டிங் அவர் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சஸ், எங்களுடைய உணர்வுகளையும்
நாங்கள் பிரதிபலிக்கக்கூடிய உணர்வுகளையும் அவர் மதித்தார் இங்கு ஆங்கில ஆசிரியர். பட் லீடிங் அண்ட் கைடிங் அஸ் அட் த சேம் டைம். அதே போன்று எங்களை வழியும் நடத்தினார். ப்ரோபிங், எங்களிடம் கேட்டு விசாரித்து கொண்டார் என்ன வேண்டுமென்று. சேலஞ்சிங், அடிக்கடி எங்களை சவால் விட்டு கொண்டிருந்தார். இந்த வேலையை செய், அந்த வேலையை செய் என்று. கிளாரிஃபையிங், அநேக நேரத்தில் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினார். The personal touch and the respect he showed made the difference, I think. அவர் தனிப்பட்ட முறையிலே எங்கள் மேல் கொண்ட அக்கறையும் அதற்கு அவர்கள் எங்கள் ஆசிரியர் கொடுத்த அந்த உற்சாகம் அதுதான் வித்தியாசப்படுத்தியது. மற்ற ஆசிரியரை விட இந்த ஆங்கில ஆசிரியர் சிறந்தவர் என்று. ஹெல்பிங் டு டிஃபைன் a great teacher as one who engages with and inspires his students. மிகச்சிறந்த ஆசிரியர் என்பவர் யார்? மாணவர்களை உற்சாகத்தை தூண்டக்கூடியவர்களாக, உந்துதலை உண்டாக்கக்கூடியவராக இருக்கக்கூடியவர் தான் சிறந்த ஆசிரியராக இருப்பார். He actually helped me establish a moral awareness. மிகப்பெரிய ஒரு என்னுடைய ஆங்கில ஆசிரியர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு பாடம் என்னவென்றால், இந்த மாரல் என்றால் என்ன, எப்படி நல்லவராக இருக்க வேண்டும். அவேர்னஸ், விழிப்புணர்வு, நல்லவர்களுக்கான விழிப்புணர்வை உண்டாக்கக்கூடியவராக இருந்தார். அண்ட் மை கிரிட்டிக்கல் சென்சிபிலிட்டிஸ், என்னுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் கிரிட்டிக்கலாக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்று உதவி செய்தார். and then learn how to articulate. என்றால் என்ன, தெளிவாக, சுத்தமாக, சரியாக மற்றவர்களிடம் எப்படி வாய் பேச்சின் மூலமாக வெர்பலி அண்ட் இன் ரைட்டிங் எழுதுவது மூலமாக எப்படி தெளிவாக மற்றவர்களுடன் பேச வேண்டும் என்ற விஷயத்தை எங்களுடைய ஆங்கில ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுத்தார். அது என்னை உற்சாகப்படுத்தியது, அது என்னை ஊக்கப்படுத்தியது. ஆகையால் அந்த ஆசிரியர் தான் எனக்கு பிடித்த சிறந்த ஆசிரியர் என்று நான் சொல்வேன். நண்பர்களே, இந்த IELTSல most commonly asked question is describe the person whom you like the most. ஆக இந்த கேள்விக்கு சரியான பதிலை நீங்கள் தயார் செய்து கொள்ளுங்கள் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில்.